small section for you on social entrepreneurship. Before going into the topic, let me ask you, have you any time heard about this concept, or are you hearing this for the first time? Have you heard this? Social entrepreneurship. Have you heard about entrepreneurship? Anybody in the class? Entrepreneurship ne kurichu kettittundo? Yes or no? Yes, sir. What is it? Anybody? Can anybody tell me who is an entrepreneur? Or can you give me an example of an entrepreneur? ഒരു example, ഒരു entrepreneurന്റെ example പറയാം. Bill Gates. Very good. Engineers will always say Bill Gates. I know that. Anybody? Can anybody give me a name of a nearby entrepreneur who comes to your mind? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള entrepreneurs ആരെങ്കിലും? Anybody has anything to share with me in that way? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും entrepreneurs ആവാൻ ഇഷ്ടമാണോ? Because I can see some 65 young students over here. I hope teachers are there. Teachers ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? അതോ ഈ 65 students ആണോ? Are they all students or teachers are also there? Teachers ഉണ്ടോ? Ma'am, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്. Okay, അപ്പം 64 students are here. Okay, avoid me, like no 63. അപ്പോൾ ഇത്രയും കുട്ടികളുള്ളതിൽ ആർക്കെങ്കിലും entrepreneurs ആവാൻ ഇഷ്ടമാണോ? Is anybody interested to become an entrepreneur? Just lift your hand or say yes. ഒന്ന് മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണോ? Yeah, I could see only Midun Raj and Pranav. So you like to be entrepreneurs. Okay. നമ്മുടെ 63 അല്ലെങ്കിൽ 64 കുട്ടികളുള്ളതിൽ 2 പേർക്കെങ്കിലും entrepreneurs ആവാൻ താല്പര്യം അല്ലേ? That is great. Social entrepreneur എന്ന് പറയുന്ന the concept called social entrepreneur is actually a subset of entrepreneurship. The big umbrella is entrepreneurship and social entrepreneurship comes under that. Okay, so I'll just give you some idea about social entrepreneurship right now. So much, it's very vast. The concept is very vast. Okay, but I'll just give you a small idea. ഒരു ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ അതിനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് മാം. ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. അത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So it's a very small section, maybe for 30 minutes or for 40 minutes. That's it, because Ikra ma'am told me അത്രയും ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി, കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ, ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. Now, myself, Dr. Sonia Katherin Mathew, I am working as an associate professor in MUSALIAR Institute of Management in PATHANAMTHITTA, and coming to the concept of social entrepreneurship. But before getting into the concept of social entrepreneurship, let me just introduce to you the concepts like entrepreneurs, entrepreneurship and enterprise. Okay, because these concepts, the entrepreneurs, entrepreneurship or enterprises, is very, very booming, and it has captured the attention of scholars as well as policy makers for the last decades. During last decades ഭയങ്കര ബൂമിംഗ് ആണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ. നമ്മൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പോയാലും there will be at least 3-4 research scholars doing some sort of research in this area. Even when I was doing my research, I did research in the area of entrepreneurship. Okay, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ലോകത്തിലുള്ള വേൾഡ്, go to any universities in the world, you can see at least 3 or 4 scholars who are doing some sort of research in the area of entrepreneurs and entrepreneurship. Okay, and policy makers in the sense the diplomats. Okay, policy makers of India give lot of importance for entrepreneurship. Now the question is, why are they giving so much of importance for this concept or for these elements? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്രയും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്? അതിന്റെ reason behind this is nothing but the growing need for entrepreneurs, because they are the people who accelerate economic development through generating new ideas and converting them into profitable ventures. കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത്. ഒരു രാജ്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രമാത്രം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ?
നിങ്ങൾ ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ യുവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് you might have got very good marks like distinctions LCDs first class with distinction എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ സ്കിൽഡ് ആണെങ്കിലും കേപ്പബിൾ ആണെങ്കിലും if you don't have a opportunity then how you are going to work അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരുന്ന ആളുകളാണ് ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി more number of entrepreneurs in the country definitely GDP also goes high okay the opportunities for people also goes high and they are the people entrepreneurs are the people who generate or who comes out with good ideas they convert their ideas into profitable ventures okay they are not only the incubators of technological innovations they provide lot of employment opportunities and also they help in increasing competition okay and it is also told that entrepreneurial activities is seen as the engine of a nation's long term economical growth ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എക്കോണമി വളരണമെങ്കിൽ definitely the country should have more of entrepreneurs now question which I asked in the initial stage that is why the scholars or the policy makers give lot of importance because of all this because ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എക്കോണമി വളരാനായിട്ടും അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാനായിട്ടും കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന GDP ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഈ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്കോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ദ ഗവൺമെന്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ധാരണ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷമേ നമുക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ നൗ who is an entrepreneur what is entrepreneurship and what is enterprise okay now concept of entrepreneur the word entrepreneur is derived from a French verb entreprendre which means to undertake adana meaning a word in the meaning undertake okay അപ്പം 16th centuries this particular word that is entrepreneur എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഫ്രാൻസിൽ ആർമി മിലിറ്ററിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് why because those days it was only the military men who used to take risk or who used to undertake something വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മിലിറ്ററി മെൻ ആൻഡ് 18th സെഞ്ചുറിയിലെ ഫ്രഞ്ച് എക്കണോമിക്സ് കോൾ റിച്ചാർഡ് കാറ്റലോൺ ഹാവ് ഗിവൻ ദിസ് നെയിം ഫോർ ബിസിനസ് പീപ്പിൾ അദ്ദേഹമാണ് റിച്ചാർഡ് കാറ്റലോൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രനർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരു ബിസിനസ് മാന് കൊടുത്തു ആൻഡ് ഫ്രം ദെൻ ടിൽ നൗ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഓൺട്രപ്രനർ ഈസ് ഗിവൺ ടു എ ബിസിനസ് മാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ആർമി മാൻ എത്രമാത്രം റിസ്ക് എടുക്കുന്നു അത്രയും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ റിസ്ക് ആണ് ഒരു ഓൺട്രപ്രനറും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വി നോ ഹൗ an army man is in the military അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ആർമി മാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ he is ready to take any risk so even an entrepreneur is a person who is ready to take lot of risk and he does lot of undertakings okay and any man who comes out with a good idea and takes his own risk to start an enterprise to be called as a entrepreneur and this entrepreneurship is a concept which is always interchangeable with entrepreneurs but they are slightly different conceptually they are different ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ entrepreneur precedes entrepreneurship എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു entrepreneur ഒരു person is a person for example risk taker ആണ് entrepreneur the process of taking risk എന്ന് പറയുന്നതാണ് entrepreneurship risk taking process that is the entrepreneurship capability of an entrepreneur okay അപ്പം entrepreneurship is a process of identifying opportunities in the marketplace arranging the resources required to pursue these opportunities and investing the resources to exploit the opportunities for long term gains that's what it is being told about entrepreneurship
Now coming to the third concept, that is concept of enterprise. As I have already told you, entrepreneur is a person who starts an enterprise, and the process of creation is called entrepreneurship. The entrepreneur is the actor and entrepreneurship is the act. The outcome of the actor and the act is called enterprise. അത് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ അവൻ്റെ ഓൺട്രപ്രനോറിയൽഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് കൊണ്ട് തുടങ്ങി വെക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ enterprises എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. An enterprise is the business organization that is formed and which provides goods and services, create jobs, contribute to national income, exports and overall economical development. Are you clear with these three concepts, the entrepreneur, the entrepreneurship and the enterprise? So simply speaking, an entrepreneur is a person who starts or who takes the risk. Enterprise is the process, entrepreneurship is the process and the enterprise is the organization. Is it clear for you? Shall I move to the next concept? That is today's concept, social entrepreneurial. Okay. So, Chitra ma'am, is it audible, Chitra ma'am? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay. Now getting into the concept of social entrepreneurship. Entrepreneur അല്ലെങ്കിൽ entrepreneurshipന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് social entrepreneurship. Okay, അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് see in detail. So, Mahathu, a very famous social entrepreneur, have given a definition like this: any creative and innovative solution applied to solve social problems. Any creative and innovative solutions applied to solve social problems. I'll read the next definition also, then I'll explain. Social entrepreneurship is a process by which citizens build or transform institutions to advance solutions to social problems such as poverty, illness, illiteracy, environmental distractions, human rights abuses, corruption, in order to make life better for many. So it is told that it involves social mission, profit and entrepreneurial. So the last point, it is told social entrepreneurship is equal to profit plus social purpose. Simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെങ്കിൽ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെങ്കിൽ, ഒരു entrepreneur orientation ഉള്ള വ്യക്തി, a person who is having entrepreneurial orientation, that means he has the capability of starting a new enterprise, he has the capability of taking the risk, ഈ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ ആകുന്നത്, he gives importance to solve the social problems of the society. സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ he takes it as an opportunity of business. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾവിങ് എ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ, which means that his priority is not making profit, but his priority is always solving the social issue. But in long run, business നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, in long run, definitely he will make profit. And the best example is Mahaguru's Grameen Bank. നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ബംഗ്ലാദേശിലെ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് Mahaguru's ആണ്. And that particular person, he started it not for getting profit, but to solve the social issues. സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവർക്ക് ചെറുകിട ലോണുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം ബംഗ്ലാദേശ് പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ minorities, or otherwise they were called as marginalized people. They were not educated, and they wanted to, if they wanted to start a small business, banks were not supporting loans or കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ he understood, these ladies are marginalized, they are not
getting any sort of benefit. And what he did is he raised the fund from those ladies. ആ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തു. അതായത് എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതെനിക്ക് തരിക, ഞാൻ അതിനെ പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന രീതിയിൽ he started to collect the money from them and started that bank. എന്നിട്ട് അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ he started to lend money for them to start this. Okay, അങ്ങനെ he started his business as a social enterprise, and later on Grameen Bank grown up. No, it started to grow up like anything and established in a big way, in a very big way. And even Muhammad Yunus got Nobel Prize. ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി നടത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് നോബൽ പ്രൈസ് വരെ ലഭിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രനോറിയൽഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് മാം എവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വരാറുള്ള ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത്, മാം ഇതിൽ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു, വിൽ ദേ മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്? യെസ്, സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല അവർക്ക്. ആ മോഡൽ നമ്മൾ when we go for this particular model, immediately we don't get profit. If anybody is interested to become a social entrepreneur, ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രനറിന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവിങ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം. ദ ഇനീഷ്യൽ തിങ് ഈസ് ടു സോൾവ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം. ആ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി, ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് സ്ലോലി ഇൻ ലോങ് റൺ വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് NGO മോഡൽ. നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി മേ നോട്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ്. ഓക്കെ, സോ that is about a social entrepreneur or entrepreneur. Now, a social entrepreneur basically told that a social entrepreneur is a dissatisfied soul, impatient for change. Instead of passing opinions about issues, who gets up and tries to do something. Okay, നമ്മളെല്ലാവരും we are all very good in passing opinions. നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ റോഡ് മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറയും, എന്ത് മോശമാണ് ഈ റോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല, ഓക്കെ, വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് വാട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഓൾ വെരി ഗുഡ് ഇൻ പാസിംഗ് കമന്റ്സ്. ഇത് ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര മിടുക്കരാണ്. വി ആർ ഓൾ വെരി ഗുഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഒപ്പീനിയൻസ്. But these social entrepreneurs are not like that. If they are dissatisfied about something, they will immediately try to bring a change over there. Okay, so they are told as dissatisfied soul which is impatient for change. Instead of passing opinions about issues, they gets up and try to do something. എന്തെങ്കിലും അതിന് ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ പ്രയത്നിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, അപ്പം മുഹമ്മദ് യൂനസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു. ഓൾസോ ഷോ മി എ ഫോട്ടോ. ഐ തിങ്ക് വെൻ യു സീ ദിസ് ഫോട്ടോ യു വിൽ ബി റിമെമ്പറിങ് ഹിം, അല്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, പല ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുമുണ്ടാവാം. He was a Nobel Prize winner. Okay, and he's the person who started Grameen Bank and quite famous in social entrepreneurs. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. And now, what is social entrepreneurship? Simply speaking, it is known as the subset of entrepreneurship, and the main objective is to bring change in the society, in the social world. And I will just explain to you some examples. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് മുൻപായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കാം. Can you hear me, Chitra ma'am? It's audible, Chitra ma'am? Yes, it's audible. Okay, you can hear me. And I hope the students are able to understand what I'm trying to tell, right? Yes or no, my dear students? Are you all with me? Yes, miss. Fine. Now we are getting into some examples. നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മോഡൽ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും. Hope you have heard about Jaipur food. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you heard about Jaipur food? പൊയ്ക്കാരികളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes or no? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Students, I'm asking you. Have you seen people like this? Ambutes നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, ma'am.
ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ when we were all young, you know, we used to see lot of amputes. Amputes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലുകളില്ലാത്ത, പണ്ട് മൂവീസിൽ പോലും അവർ വില്ലന്മാരെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കാലില്ലാത്ത വടികുത്തി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പഴയ മൂവീസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പം കാണാൻ പറ്റും. And that was a very common scene those days. When I was small and all, young ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് കാലുകൾ ഇല്ലാതെ. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് the number have really come down. Okay, those days when somebody loses their leg, amputes ആകുമ്പോൾ they were not able to replace it because it was very costly. വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കാലുകൾ വെക്കുക എന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ജയ്പൂർ ഫുഡ് ഡോക്ടർ പ്രമോദ് സെത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ, ഈ വർക്ക്ഡ് അബ്രോഡ്, അദ്ദേഹം പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആംബ്യൂട്ട്സിനെ അദ്ദേഹം കണ്ടു. അതായത് കാലുകൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ കാണാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ കൈകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി, എസ്പെഷ്യലി ലെഗ്സ്, ലിംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം and then he started to ask why is that people not able to fix up a leg, അറിയാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊയ്ക്കാലുകൾ വെക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുകയും and in return the result was കാലുകൾ വെക്കണമെങ്കിൽ we have to go abroad, പുറത്തൊക്കെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണെന്നുള്ളൊരു ആൻസർ. സോ അതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. He understood that is a social issue. Okay, and then with the help of a craftsman called Ramchandra Shah, they both designed this Jaipur food. അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. And he started to give it for 2000 ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രൈസിൽ. അന്നത്തെ കാലത്ത് 1968 അദ്ദേഹം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ചെറിയ പ്രൈസിൽ 500, 300 ഇങ്ങനത്തെ റേറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ കൊടുക്കാൻ started to do this thing. And now it is a very established organization. For your knowledge, I'm telling you, it's a very established organization. Now the food, this particular Jaipur food is costing around 6,000 rupees. Okay, anybody can go and they can fix up a leg if they lose a leg. Any limbs nashtappettal avarku amputes ayal, they can actually replace it. So this is the model I'm talking about. So there was a social issue which was there, and that particular social issue was understood by Pramod Sethi, and he converted that social issue into a business called Jaipur Food, and now they are very successful. So initially his aim was to solve that particular social issue, but in long run, let me tell you, he started to make profit, and this particular organization is really a very profitable organization now. Okay, so let's see this slide. Give the disabled empathy, not sympathy. That is one of the punchline of Jaipur. അവരുടെ ഒരു punchline. ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ empathy ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, sympathy അല്ല കൊടുക്കുന്നത്. Okay, and he revolutionized the life of millions of amputees. And then the beauty of Jaipur food is its lightness and mobility. Those who wear it can run, they can climb on trees, pedal bicycles, even they can dance വരെ നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ കളിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. And this is a wonderful example which I thought of sharing with you. Hope you understood. And then I'm just moving to another example called Aravind Eye Care Clinic. This will be very famous. Most of them will be knowing this particular organization. It's in Tamil Nadu. ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആളുകൾ, ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അവർ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അരവിന്ദ് ഐ കെയർ ക്ലിനിക്കിൽ പോകാം. ഓക്കെ, and what is so very, what is the importance of this particular organization is that it is a social enterprise. It is a social enterprise. Okay, and it was actually established by Dr. G. Venkateswamy. അദ്ദേഹമാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ടു ഗീവ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഐ കെയർ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ അഫോർഡബിൾ കോസ്റ്റ്. വളരെ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഐസ്
കണ്ണുകൾക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ്, വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ്, വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. And there are free surgeries for poor people, and the funniest thing is still they earn profit. Okay, and this is a wonderful example. They are social enterprises started with the aim of solving a social issue of blindness. കണ്ണ് കാണായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുകയും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിലും അതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സർജറീസും ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത Aravind Eye Clinic is now a profitable organization. They have so many branches all over India, especially in the southern part of India. They have a lot of sister concerns, other organizations. Okay, so this is a wonderful example. Now, let me just introduce to you some of the shocking facts. Like, നമ്മളുടെ ലോകത്തിന്റെ കുറച്ച് ഷോക്കിംഗ് ഫാക്ട്സ് ഒന്ന് I am planning to share. That is, see now, just look at my PowerPoint. You can see 30,000 children die every day of extreme poverty. 1.5 billion illiterate people in the world, and mostly women. 20 million hectares of tropical rainforests are destroyed every year. 1.2 million people in the world do not have access to clean and safe drinking water. And the last fact is 14 people die every hour in the road accidents in India, which is highest in the world. Now my students, these are all shocking facts, and I would say that these are all social issues faced by different societies of our world. Now you should never think that social entrepreneurs do not have opportunities. Your opportunities are here. Okay, you can start businesses on the basis of these opportunities. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ്, ഏതാണ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം, വാട്ട് ആർ ദ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്, പ്ലീസ് ടെൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ശരിക്കും നമ്മളുടെ കണ്ണുകളൊന്ന് തുറന്ന് ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ് വൈഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറൗണ്ട് യു. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിനും ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ സീ thousands of social issues. Now, traditional entrepreneur can only do business with those businesses which has gap in the market. മാർക്കറ്റിലുള്ള ഗ്യാപ്പ്, മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് നടത്തിയതിനു ശേഷം ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അവരങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്താൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വേർ their opportunity. But for a social entrepreneur, their opportunities are n number, it's infinite, because our world, our society, our country has n number of social issues. Now, if you are a brilliant social entrepreneur, you can really find these problems and you can develop a business. Okay. Now, what makes up a social entrepreneur? എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ ഉണ്ടാവുക? ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം he should have two different orientations. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം he should also have community awareness and social concern. ഈ രണ്ട് കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻസും കൂടി ഒരുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് we call him as a social entrepreneur. So entrepreneurial orientations, as you people know, it is like orientations like innovativeness, independence, അല്ലെങ്കിൽ risk taking, tolerance for ambiguity, ഇങ്ങനത്തെ education and experience, and all these things are nothing but entrepreneurial oriented. At the same time, that person should also have good awareness about the community, and he should also have concern for the society. ഈ രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻസും ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒരുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് he becomes a social entrepreneur. Now, then we may think, what is the history of social entrepreneur? ഈ social entrepreneurship എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് വന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയുക കോഴ്സായിട്ട് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും റീസെന്റ്ലി എടുത്തതായിരിക്കും. പക്ഷേ the concept was there already in the history. When you look back to the history, you can see so many social entrepreneurs. Okay, and the best examples of Vinoba Bhava, Florence Nightingale, വളരെ established ആയിട്ടുള്ള social entrepreneurs. Okay,
So, social entrepreneurship is relatively a new term. It comes into notice just a few decades ago, but its usage can be found throughout the history. Best examples could be Vinobhava. He is the founder of India's land gift movement. Bhutan മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ അദ്ദേഹം കൊച്ചമ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് പ്ലേസ് വാസ് ദേർ. സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ the entire land was in the hands of landlords. The people working അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും കൈവശപ്പെടുത്തി വെക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ Vinobhava, he came out with a movement called Bhutan movement and fought with the government and he bought those land for the people who are working. അവർക്കും ഭൂമി അവകാശപ്പെടാനായിട്ടും കൈവശപ്പെടാനായിട്ടും അവകാശം അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചു. Okay. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ, as we all know, she is the founder of first nursing schools and developer of modern nursing practice. She also comes under. She is also a person who comes under this category. She is a social entrepreneur, I would say. She have done it for the society. She have, but then afterwards, അത് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം നഴ്സിംഗ് ഒരു വലിയൊരു മേഖലയാണ്, ഒരു സെക്ടർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം. ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സെക്ടർ, സർവീസ് സെക്ടർ, ആൻഡ് there are a lot of people who are making a profit out of it. So ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കോൺസെപ്റ്റ്, പ്രോപ്പർ കോൺസെപ്റ്റ് റീസെന്റ് ആണ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Characteristics of social entrepreneurship. So it's told that meets the needs unmet by government or commercial market. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്. That is social entrepreneurship അല്ലെങ്കിൽ social entrepreneur is the person he meets the needs which is unmet by the government or by the commercial. Social entrepreneurship is motivated by social benefit. A social entrepreneur usually works with, not against the market. And these are some of the different areas where social entrepreneurs can look for opportunities. That is, eradicating extreme poverty and hunger, achieve universal education, primary education, promote gender equality and empower women, reduce child mortality, improve maternal health, then diseases, malaria, HIV, so many diseases. In that area also social entrepreneurs can find opportunities and ensure environmental stability and also go for global partnerships for development. These are some of the areas where social entrepreneurs can really focus on and work on. Now I am inviting you to see one of the other slides which shows clearly the difference between entrepreneurs and social entrepreneurs. So basically for the goal, the first difference will be about entrepreneur and the other one is about social entrepreneur. So the goal of entrepreneur is to capture a market. They have to capture the market, fill the market gap, change the world. That is what a social entrepreneur basically looks at. And the objective of an entrepreneur is to build a business, earn maximum profit. But when it comes to a social entrepreneur, create sustainable solution for social goals. Profit motive for an entrepreneur is maximum shareholders value profit as an. Whereas when it comes to a social entrepreneur, advanced social aims, that is what they always look at. That is their profit. When it comes to risk-taking basic business risk for an entrepreneur, but when it comes to a social entrepreneur, basic business risk plus social aspect. When it comes to growth, for an entrepreneur, competitive for one company. Whereas when it comes to a social entrepreneur, collaborative for societal. Social problems, linked to social problems, for an entrepreneur it is always indirect. He doesn't get involved in social problems directly. But whereas for a social entrepreneur, he always have a link to social problems in a direct way. Then the feedback, established consumer and market information basis. Whereas when it comes to a social entrepreneur, need to be creative in obtaining market response. Competition for an entrepreneur, it is win for one business over others in the past.
Whereas when it comes to a social entrepreneur, it exists because no one else adequately solve problems. So win for society. Their main competition is to win for society. Capital. How to raise capital. For an entrepreneur, benefit from robust financial and managerial service, bank support. Whereas when it comes to a social entrepreneur, they themselves have to raise the fund. Bank ഒന്നും അവരധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അവരവരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ they have to raise the fund. Okay, now I already told you about Muhammad Yunus, and I also told you about his Grameen Bank. Then you may be having a doubt about Grameen Bank മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് business side അല്ല. This particular example is a wonderful example because it is one of the most successful example of social enterprises in that of Grameen Bank family. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്. കാര്യം നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും Muhammad Yunus has started his bank and he only established Grameen Bank. Grameen Bank എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് he have come out with lot of other businesses. So how can we say social entrepreneurship doesn't make profit? This is the best example. Social entrepreneurship can become conglomerate എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്. കണ്ടോ, നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്. മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. Later on they diversified the business into the phone. See, Grameen phone, that is for profit organization. They make a lot of profit. Serving more than 10 million customers, providing cost-effective and quality services. There is another product which is also from Grameen, that is Grameen Danone Foods. Yogurts are another. They make yogurts. Okay, it's a joint venture between Grameen Bank and French food company Danone. It is for-profit company producing and selling fortified yogurts. No, side it's very costly. അതും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ another one is Grameen America. It's a microfinance organization to elevate poverty to entrepreneurial remote Bangladesh. So Muhammad Yunus has found out Grameen Bank in 1983. In 2006 he was awarded Nobel Prize for creating Grameen Bank to empower villagers the funding to pull themselves out of poverty. So best example of successful social enterprising could be of Grameen Bank. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മാറും. കാര്യം അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങി, അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കി, അതിനുശേഷം ആ ഒരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം മറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല സെക്ടറുകളിലും ബിസിനസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതും സക്സസ്ഫുൾ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു MNC. Okay, just like any other. So you can never say that a social entrepreneur or a social enterprise is for charity. Charity. Their motive profit only. പക്ഷെ അവരുടെ initial focus will be to solve the social issue. But in long run they definitely make profit. Okay. Now some qualities of a social entrepreneur: willingness to self-correct, willingness to share credit, willingness to break free, willingness to work quietly, and they should also have strong ethical practices. Okay, and there are problems faced by social entrepreneurs. ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്. They face lot of problems. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടിങ്. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഫണ്ടിങ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ them because ബാങ്ക്സ് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണെന്ന് ചിലപ്പോഴേ ഇത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എപ്പോഴും ബാങ്കിനുണ്ട്. അപ്പം ബാങ്ക് ഇവരെ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം എങ്ങനെ ഇവർ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യും? ഫ്രം ദെയർ പോക്കറ്റ് ഓർ ഫ്രം സം ഫ്രണ്ട്സ്? നോ, പ്രോഫിറ്റ് ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് വേണം ഒരു ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യും. അതവർക്കൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഓക്കെ, സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഫോക്കസ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്ന ഉടനെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് വി മേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ലീവിംഗ് ദ ബിസിനസ്.
right? അപ്പം in social enterprising, short term we can't gain anything, but in long term only we can gain something. അപ്പം അത്രയും ഫോക്കസ്, ലോങ് ടേം ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ you go out of the business, then you should remain truthful to your mission. And the next basic problem is lack of skilled manpower. It is a very big problem with social entrepreneurs face, lack of skilled manforce. Okay, അതായത് നമുക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണറിന് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിലൊന്നും വലിയ സാലറി ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല, കാര്യം അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അവർക്ക് എടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട്, ലാക്ക് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇഫക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വൺ ബിഗ് ഇഷ്യൂ. Social and cultural effect. So these are some of the problems which is being faced by social entrepreneurs. The ഏറ്റവും വലിയ problem, let me tell you, is funding, lack of skilled manpower and lack of governance. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒട്ടും അവർക്ക് കിട്ടാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. they have to overcome. Now I just want to tell you, അത് എനിക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. അപ്പം ഐ മീൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങളൊരു ബുക്ക്, ഇനി ക്യാമറ വർക്കിംഗ് അല്ല മാമിൻ്റെ, അതുകൊണ്ട് മാമിന് ആ ബുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വെരി വെരി നൈസ് ബുക്ക് കോൾഡ് ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം, ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റിട്ടൺ ബൈ രേഷ്മി ബെൻഗ. And I just show you that this is that lady from IIM Ahmedabad. She is a wonderful writer, and she have written a lot of books. Stay hungry, stay foolish, and അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ she have also written Connect the Dots. Okay, and one of her wonderful book is I Have a Dream, where she speaks about 20 different social entrepreneurs. അതെ, അവർ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക്. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ്, if people are getting a chance, please buy that book. You even get it in online, so you buy that book and read that, so you get more knowledge about social entrepreneurs, how it is, എങ്ങനെയാണ് അവർ അതിൻ്റെ മോഡൽ, how the model is being working എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ബുക്ക്. Can you see this? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ബുക്കിന്റെ the cover page? Yes or no? ഹലോ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay, so this is actually the front page of that particular book. So if you people can buy this book, it will be very nice. You can read it, you can understand. So it's actually the story of 20 social entrepreneurs, and who think and act like entrepreneurs. They are committed to different causes. Believe that principles of management can and must be used to achieve a greater common goal. Very beautiful book. I want you all to read that book. And the book തുടങ്ങുന്നത്, I have a dream that one day all of God's children will be able to join hands and sing, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. So this is how the author has started the book with the inspiring words of Martin Luther. Okay, and this particular book has the stories of 20 social entrepreneurs who took up a social cause and made business out of it. Their motive is not to earn more money, but to make a difference in the lives of people around. Okay, and ചെറിയ ചില എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒന്ന് രണ്ട് കഥകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് സമയവും ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ, കാരണം ഞാൻ കുറെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ആനന്ദ് കുമാർ. I hope you would have heard about him. Super 30 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി വന്നു. Have you seen that movie, dear students, which Hrithik Roshan have acted in? കണ്ടിരുന്നോ അത്? Have you seen? Anybody? കണ്ടിരുന്നു? Okay, good. Now, that is actually the story of Anand Kumar. Okay, he is actually an Indian mathematician, and what happened is he is best known for his Super 30 program, which he started in Patna, Bihar in 2000. Okay,
And what he did there is he coached economically backward students for IIT JEE, the entrance exam for Indian Institute of Technology. And the most funniest, otherwise the truth is that 236 of 270 had made to IITs. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് 270 കുട്ടികൾ എഴുതിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂപ്പർ 30 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ 270 കുട്ടികൾ എഴുതിയതിൽ 236 പേരും ക്വാളിഫൈഡ് ടു IIT. Okay, and he has started this particular super 30 for economically backward students. But ഇന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. Okay, so that is how he developed his social enterprise. Even Discovery Channel have showcased his work in documents. അപ്പൊ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. He need not market it or he need not establish it. It is already being well established. So he have actually taken a social issue. എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് IIT JEE പോലത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട്. എൻട്രൻസ് കോഴ്സസ് ആർ സോ കോസ്റ്റ്ലി, യു നോ ഇറ്റ് വെരി. And what did this man do in 2002? He established Super 30 where he have taken all these economically backward kids and started to teach them. പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സീറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു. Now he is established. അതൊരു very good model ആണ്. It's a wonderful model of social enterprise. That's a wonderful story. I always like this story. And one another story which I always like is about Dhruv Lakhar. So such a interesting one. Okay, this guy is actually a pilot. അദ്ദേഹം ഒരു മുംബൈ based ആയിട്ടുള്ള pilot. അപ്പം one day he was traveling in bus. ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് he happened to meet a deaf boy. ഡെഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളിനെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ എന്താ പറയാ, particular person, this deaf boy, you know, he was not having a good job and all those things. അപ്പം he understood that Dhruv have understood that this deaf has limited opportunities for employment despite their education. So what he did is he started a small courier service. Okay, volunteering with organizations working with the deaf. Dhruv witnessed the poor standards of living resulting from this lack of income. Income ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഡെഫ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം Dhruv's solution is to launch a courier service run by underprivileged deaf adults in every major metro in India. Okay, the Miracle Courier എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ പേര്. He have given the name called Miracle Courier, where the people who is deaf is working. Okay, as I told you, he is a pilot in Mumbai and he have already employed 50 people suffering here loss. This is a wonderful story of Dhruv Lakhar, and now this 50 employees നുള്ളതൊക്കെ മാറി is a well established courier service. Miracle Courier service വളരെ established ആണ്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ majority of the people are deaf because he started it for deaf people. This is a very nice story. Now I will talk to you about one very nice another story. Madhu Pandit Das, this particular person, I think you can see him. He is born in 1956, Nagarkogil, India, and he is actually a student of IIT. So I have seen this person and they have കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അതായത് it is told that he have come close to committing suicide and then he discovered Krishna and embraced the spiritual path. Okay, so when I went to present a paper in IAM, Bangalore, he have come there and the Swamiji have explained about Akshay Patra. Okay, Akshay Patra എന്ന് പറയുന്ന organization, social enterprise he is running. That is for feeding almost 1 million hungry children every day in and around Bangalore. Okay, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരാണ് അക്ഷയ പാത്ര. And that day when I was there in IAM,
I got an opportunity to have their food. It was very, very nice food. Okay, and this particular person is running it in a very, very nice manner. This organization is beautifully run, and the methods they have used to clean the vessels എല്ലാം അവർ അന്നൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളെ കാണിച്ചു. It was really, really interesting and really great work they are doing. So about all these people, no, about ഇവരെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരുപാട് പേരുടെ കഥകൾ, ഒരുപാട് 20 സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന്റെ സ്റ്റോറി, അതിന്റെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോം ആണ് ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം. Okay, so I want you people to buy this book and read this book, because you will get lot of ideas about social entrepreneurs, and you'll also get motivation. Especially you are all engineers and you have lot of opportunities. അല്ലേ, ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും സൊസൈറ്റീനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു എഞ്ചിനീയർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ ഏത് പ്രൊഫഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ സെർവ് ഇൻ അമേരിക്ക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. They don't serve in our country. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ടു തിങ്ക് ദ അതർ വേ. നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ ആളുകളും കൂടി ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ബഡ്ഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലേ അത് നടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം സ്റ്റോറീസ് സേ വൺ തിങ് ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ: changes starts with one person, and that one person could be someone next to. Sometimes it will be you. നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇതിന്റെ റീസൺ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഈ